So we now begin with the subject contents. I am sure that those who were not there must have gone through the contents on the video uploaded on the YouTube. The subject requires some kind of simultaneous thinking from students' end, because it is what we can say highly analytical, and it requires many presumptions. It's not a subject like, say, maybe digital circuits or even microprocessors, ECAD, like that, where everything seems to be very simple. Here many assumptions are required, and these assumptions do not have any validation. Means something, to be very precise, something happening in vacuum. Something happening in vacuum itself, one can say it's a mystery. Means even a person can raise a doubt, is it scientific? And we say that scientific thinking also has got some kind of limitations. Say, the philosophers were thinking of the universe many centuries back. Then whether anybody is having the, have you heard the ether? What is that? See now that because of change in the scenario and everything becoming IT related, when I say ether, you talk about Ethernet. It's not that. What is ether was presumed to be, means earth is there, and then people were aware of something very close like moon, sun, other stars. Then what is in between? It was presumed that some material which is not as solid as the planets is there in between. म्हणजे असं समुद्रासारखं इथर रूपी एक लिक्विड आहे, आणि त्यामध्ये वेगवेगळे प्लॅनेट्स असे ठिकठिकाणी तरंगतायत किंवा थोडे इमर्स्ड आहेत. Is it right? Now, suppose that I was late in coming for this lecture by 2-3 minutes, and I say that you were thinking in your mind that lecture should be off. Right? Then how will he, what is my charge? That he was thinking that lecture should not be there. That's what I say. And I tell him that prove that you are not thinking so. How proving absence is not so easy. Now we say vacuum. What do we mean by vacuum? What do we mean by vacuum? Nothing is there. Then if a question is asked, prove that there is vacuum between earth and moon. Vacuum is there means no material, nothing is there. How it can be proved? Means just like for a blind person, he doesn't see anything. Does it mean that nothing is there? It's not like that. So there may be something which was thought as ether centuries back. Later on, they say it's not like that. So if thought in that context, that a gravitational law with nothing in between, this body, one mass attracting other mass, means we say on one hand that there should be scientific thinking with no scope for any kind of, what we can say, wrong belief, blind beliefs, अंधश्रद्धा, कुठल्याही प्रकारे खत पाणी घालता नाही आलं पाहिजे असं म्हणतो. पण जर विचार केला की वन मास
attracts other mass at a distance from it. Hey, is the justification kya hai? So if we go deeper and deeper, you will find that you will reach to a limit of scientific justification. Out of that, Coulomb's law, charge, force between charges, all these things are that way very difficult to be believed directly. And last time we have said, if Coulomb's law is the only law, then charges should go at the boundary of an ever expanding sphere like that. So we now presume all these things, and based on that we go for the point by point syllabus contains. Then vectors will means now, if we only start vector at the beginning, it will be too much boring. So we will have a mix, means the sequence what we follow should be such that it should be somewhat convenient to explain and interesting for the students to understand. That's what my proposition is. I don't know how we will proceed, but this time I would be very much stricter. First semester it was pandemic semester. In the second semester when we met, it was partial and you were too casual. That will not be allowed. We will be maintaining strict discipline norms, and if you fail to fulfill them, they will be detained directly. So that we will strictly follow, so that I try to enforce understanding amongst you. Understanding is very difficult otherwise also, and enforcing understanding is something which is again non-tangible. की मी जे बोलतोय ते तुम्हाला कळायला भाग पाडणार आहे, तर ते कसं इन्शुअर करता येईल. So I will try my level best. So then again, Coulomb's law, he tried to, means the electrostatic force doesn't exist because Coulomb thought so. It was just like that, merely because we are studying, the things are not happening. The things are happening and we are trying to interpret them in our own way. So like that, Coulomb said, what is Coulomb's law? You must have studied in 11, 12. What is that? What is Coulomb's law? Coulomb's law. 2-point charges of values Q1 and Q2. So, the very simple question, what is a point charge? What is a point charge? Point charge means charge of Q1, where Q1 is a finite value. Point charge Q1, so how much space it occupies? How much space it occupies? Point charge, be quick. Let us say 1 Coulomb. Let Q1 be equal to 1 Coulomb. How much space it occupies? Point charge, it doesn't occupy any space. So, if it is not occupying any space, what is the charge density? Infinite. So, electron possesses how much charge? Electron possesses 1.6 into 10 to minus 19 coulombs of charge. Electron is having some volume also. So a point charge of 1 coulomb, is it possible? No. Point, remember, very important, means now you are in the third year. So, and in the third year, that to second semester, so rather than studying the Coulomb's law blindly, we can have its analysis and interpretation. So the very statement of Coulomb's law is not factual. A point charge is an impossibility. A point charge is an impossibility. Then what is possible? Then line charge we can have. Then surface charge we can have. All these things can't be there. What we can be there? A volume charge. Means some finite charge occupying
some finite space having some finite charge density, and that too again म्हणजे आपण इलेक्ट्रॉन हा अगदी स्मॉल आहे आणि त्याच्यावर अगदी स्मॉल चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कुलॉम्ब असतो. त्यामुळं 1 कुलॉम्ब चार्ज मध्ये जवळजवळ 10⁻⁹ कुलॉम्ब इतके इलेक्ट्रॉन असतील, थोडेसे कमी असतील, कारण म्हणजे अगदी तुम्ही एखादा 0.6 × 10⁻⁹ कुलॉम्ब किंवा 6 × 10⁻18 कुलॉम्ब इतके इलेक्ट्रॉन असतील. आणि साधारणतः ते 1 अँगस्ट्रॉम एवढ्या रेडियसच्या स्फिअर मध्ये असतील. तर म्हणजे 1 अँगस्ट्रॉम इतक्या रेडियसच्या स्फिअर मध्ये ऍक्च्युअली चार्ज असतात, म्हणजे सुद्धा सुट्टे इलेक्ट्रॉन असतात. लक्षात, द व्हेरी कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज इज आयदर डिफिशियन्सी ऑर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. चार्ज हा स्वतंत्ररित्या नुसता इलेक्ट्रॉन वेगळा दिसू शकत नाही. ए ग्रुप ऑफ ॲटम्स in which number of excess electrons are there or deficient electrons are removed from that. Charge हा तुम्ही कधी शिकलाय? When you have studied charge for the first time? In which standard? कसा शिकलाय? That आणि त्यामध्ये have you heard the पुस्तक लिहिण्याचा जो असं अवघड करत किंवा कदाचित अवघड लिहायचं म्हणजे थोडंसं त्या निमित्तानं काय विना चालना हा एक कदाचित चुकीचा असेल पण दृष्टिकोन असू शकतो. एबोनाईटचा वापर पण एबोनाईट एक एबोनाईटचा दांडा रेशमी कापडावर घासल्यानंतर ऐकलंय का? एबोनाईट. तर एबोनाईट म्हणजे काय? एबोनाईट म्हणजे काय? एबोनाईट काय? एबोनाईट व्हॉट इज एबोनाईट? एबोनाईट इज अ स्पेशल मटेरियल की जे धडकाच नाही, प्लास्टिक नाही, कापड नाही, मेटल नाही. का म्हणजे आपण नॉर्मली ज्याच्या क्वांटम येतो काच, रबर, प्लास्टिक, मेटल, दगड, लाकूड यातलं काही नाही. तर ते प्लास्टिक, रबर आणि काच अशाचे काहीतरी विचित्र वेगळं मिक्स मटेरियल आहे की जे आपण एबोनाईट हा शब्द आपण त्या धड्यात वाचायच्या पूर्वी कधीही ऐकलेला नसतो. त्यावरून आपल्याला जे विचार करतात आपल्यापैकी कोणाला त्रास कधी झाला असेल आपण विचार करत नाही की एबोनाईट म्हणजे काय किंवा एबोनाईट हे काही दिव्य मटेरियल आहे असं वाटू शकतं. तर ऍक्च्युली त्यात दुसरं पण आहे. काचेचा दांडा चालतो, काचेचा चालतो, रबरी चालतो, पण तो एबोनाईट टाकायची गरज नव्हती. तसं जे मराठी मीडियमने शिकलेले आहेत अंकल, आता अलीकडे काही वेगळं बरंच ॲनिमेशन आहे त्यामुळे ते प्रश्न येत नाही. पूर्वी अ आ ई असायचं, त्यात ए असायचा. ए आई म्हणजे आयरन, म्हणजे बऱ्यापैकी ते आयरन बघायला ती मिळायची. आयरन लोहाराकडे ती ठोकायची जेवढी. ए म्हणजे काय असायचं? ए. ओ म्हणजे ओझेवाला, ते लक्षात ते चित्रावर लक्षात द्यायचं. आणि एला काय असं? एडका. तर एडका हा शब्द म्हणजे तो शब्द आपण अन्य कधीही ऐकलेला नसतो. असा प्राणी की जो एरवी कुठं बघायला मिळत नाही. त्यामुळं ज्या लर्निंग इनहिबिशन्स आहेत त्या आपण रिमूव्ह करायला लागतात. तो एबोनाईट आपण सोडून देऊ, ते चुकीचं आहे. तर व्हॉट वी सी चार्ज, एक ग्लास रॉड, इफ यू रब इट ऑन वूल, म्हणजे लोकरावर काचेचा दांडा घासला आणि तो कागदाचे कपटे जे आहेत त्याच्यावर धरला तर कागदाचे कपटे त्या काचेच्या दांड्याकडे येतात. बरोबर आहे? हे चार्जची कन्सेप्ट आहे. मग आता नाव चार्ज इज हाऊ. मग त्यावेळी आपण तुम्ही विचार केलाय का
मग आता त्यामध्ये एबोनाइट वर काय येतं म्हणजे इलेक्ट्रॉन कुठं जातात ते कुणी स्टडी केलाय? आणि तसं जर का असेल पण तेवढं प्रेशर येत म्हणजे तेवढा आपला फोर्स दाखवता येत नाही, तर एक एबोनाइट आणि सिल्क, ग्लास आणि वूल लोकर, आणि मग ते दोन एकमेकांना मग त्यात ग्लास रॉड तर येतात, कागदी कपडे अट्रॅक्ट होतात, एबोनाइट कडे पण अट्रॅक्ट होतात. मग वाय ते कागदी कपडे अट्रॅक्ट होतात? कागदी कपडे काय अट्रॅक्ट होतात? What is the reason? What is the reason? म्हणजे काय होत असणार? कागदी कपडे अट्रॅक्ट होत आहेत. काय असायला पाहिजे? सी, यू आर इन third of engineering course. If you rub a glass rod on wool लोकरावर आणि put that glass rod, small piece of paper get attracted. What is the reason? What might be happening when in that process of rubbing? काय असेल? Hope that now Google is there at your help. तर नेमकं म्हणजे आता इंजिनिअरिंगच्या लेवलचा प्रश्न नाही आहे ऍक्च्युली, पण आपण काही विचारच करत नाही. त्यामुळं जसं फॉर डायबेटिक पेशंट इफ प्रॉपर केअर इज नॉट टेकन तर खर्चट्याचं गँग्रीन होतं. जसं डायबेटिक पेशंटनं केअर घेतली ना, काळजी घेतली नाही, तर साधं खर्चटल्याचं गँग्रीनमध्ये कन्व्हर्जन होतं. तसं हा प्रश्न अगदी सोपा असला आणि तुम्ही जर इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी असला थर्ड इयरला, तरी विचारच अजिबात करत नसल्यामुळं तो देखील असा फार मोठा गंभीर प्रश्न आहे असं वाटू लागतं. So you try to solve it on your own at your own convenient time. Is it okay? And so before next lecture, now we will weekly only 2 sessions are there, but we will try to have few more by trying to occupying 3 slots or in the morning. Okay, so now, so all these assumptions की इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉझिटिव्ह चार्ज असा वेगळा करता येत नाही, तर कुठल्याही दिलेल्या स्मॉल स्पेस मधून फ्रॉम ए व्हेरी स्मॉल स्पेस प्रोव्हाइडेड in that small space either there is deficiency of electrons which leads that this is net positive charge, or there are excess electrons which leads to a situation it is negative charge. Is it right? So a very small space, because atom is electrically neutral, in a very small space by some method, how we will deliberate later, this is the process. If there is either a shortage or excess of electrons, then that is called as charge. Is it right? A small space in which either excess electrons or shortage electrons, that is charge. That's what Coulomb presumes. And तो point charge म्हणतो म्हणजे what he means to say that the space occupied by it is highly negligible, so that you can presume it to be as good as point charge. You can presume it to be as good as point charge. So again, listen very carefully. It's electric force. So it's electric force. Therefore, I don't know whether you have heard about Coulomb law for the first time. Have you thought of a Q1 and Q2? These are like charges, plus we can say, and plus. So they will
repel each other by a force which is proportional to their product, inversely proportional to square amongst their distance, and constant of proportionality is there, and if there is either free space or atmosphere, it is equal, very close to free space, so that so electric force E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 2 upon R square. That everybody knows, right? This is the force. Remember that here the point charge, when we have thought of, the concept of mass is not there. चार्ज ला मास लागतो हे काही तिथं धरलेलं नाही आहे. सो इट इज निग्लिजिबल. निग्लिजिबल पॉइंट चार्ज इज बिकॉज ऑफ सम मटेरियल ओनली. काही ॲटम्सचा ग्रुप पाहिजे, त्यामध्ये एक्सेस किंवा शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाहिजे, तर तो दोन्हीकडे शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहे, दोन्ही पॉझिटिव्ह चार्ज झाले. परंतु तिथं पॉइंट चार्ज मध्ये पॉइंट चार्ज इज एन ॲब्स्ट्रॅक्शन. पॉइंट चार्ज, लिसन व्हेरी केअरफुली, पॉइंट चार्ज ही एक अमूर्त संकल्पना आहे. पॉइंट चार्ज असू शकत नाही. तर पॉइंट चार्ज म्हणजे काय ऍक्च्युअल असू शकतं? एक स्मॉल स्पेस की ज्याच्यातल्या ॲटम मध्ये इलेक्ट्रॉनचं डिस्ट्रीब्युशन हे नॅचरल डिस्ट्रीब्युशन पेक्षा वेगळं केलं गेलेलं आहे. A small space where either excess electrons are there or shortage of electrons is there, and the space is small, so that its volume is not considered. We can consider as if the center of that spherical volume, by spherical म्हणजे बाहेर येत नाही कुठला त्याला, is taken to be point charge. So this is Coulomb's law, right? And then why it is so, nobody can answer. Are you getting me? And you should be happy about it. Why? The problem is that, suppose that now some examination takes place and marks are getting displayed. You get out of say 30, you get 11 marks. Then you become somewhat anxious, anxiety, somewhat worried. But you find that no, that the so-called topper is getting 13 marks. If a question asked, what is the reason for Coulomb's law to be there? Why justify Coulomb's law? You say, so I don't know. Then when you come to know that even Coulomb himself, suppose a Planchet is there, it's again superstition. Planchet was Coulombला बोलवलं आणि justify the law which you have put forward, he can't. म्हणजे जो म्हणजे जसं ते इलेक्ट्रॉन मध्ये आणखीन एक कन्सेप्ट आहे, फर्मी लेवल. There is a strong doubt whether Fermi has understood it fully. हे फर्मी लेवल ही संकल्पना आहे ती प्रत्यक्ष फर्मीला सुद्धा कळली का नाही. कारण जर फर्मी लेवल वरून डायोड ट्रान्झिशन ऑप एम्प हे जर का काय म्हणलं तर तो पुढे येऊ शकणार, त्याला किती वर्ष लागतील माहित नाही. सो लाईक दॅट, व्हाय Coulomb's law? नो आन्सर. व्हॉट Coulomb's law? This is Coulomb's law. Is it right? Is it okay? So this is the Coulomb's law, and I think that based on these assumptions that many things which we discuss are abstractions and not realities. म्हणजे जसं तुम्ही आता जगता, तुम्ही अमरत्वाचा पट्टा घेऊन जन्माला आलाय का? नाही. कुणीही तुमच्यापैकी अमरत्वाचा पट्टा घेऊन जन्माला आलेला नाही. डेथ इज इनएव्हिटेबल फॉर एव्हरीबडी. पण म्हणून म्हणजे मृत्यू या संकल्पना जरी प्रत्येक वस्तुस्थिती असली तरी ती रोज काय तुम्ही पाठवून जगता का? नाही. वेन यू लिव्ह इन अ नॅचरल मॅनर, यू आर नॉट लिव्हिंग इट अंडर द बॅगेज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ. तसं या ज्या आपल्या
पुस्तकात असतील किंवा इथे मी सांगेन त्या बऱ्याच संकल्पना ॲबस्ट्रॅक्ट असल्या, वस्तुस्थिती नसली तरी सारखं तेच तेच डोक्यात घ्यायची गरज नाही आहे. एकदा माहिती आहे म्हणजे एकदा हे सगळं खोटं आहे माहीत असताना तुम्ही पिक्चर जाता, आता अलीकडे OTT प्लॅटफॉर्म असेल तेव्हा पिक्चर जेव्हा तुम्ही जाता तेव्हा हे खोटं आहे माहीत असतं का नाही. मग आता सारखं तिथं काही सिनारिओ डेव्हलप झाला, काही इश्यूज डेव्हलप झाले, हे काय खोटं आहे कशाला उगीच असं म्हणता का. यू इवन दो नोईंग दॅट इट इज नॉट ए रियालिटी, you enter that den, jala den is anybody know DEN den, तर you go into that connect even though you know that it is not a reality, you live there as if it's real. Now virtual reality, all these things, metaverse is going to bring phenomenal changes in your generation. तर हे खोटं आहे हे एकदा गृहीत धरल्यानंतर सारखं प्रत्येक खोटं आहे म्हणायचं नाही. पुस्तकाचे आहे ते आहे असं गृहीत धरून पुढे जायचं. इज इट राईट? बिलकुल रॉंग. सो दिस इज एक चुकलं ई नाही, त्याला ई एक नाही चुकलं. काय चुकलं? F आहे नॉट ई. फोर्स F आणि आपण काय करतो vector F bar. F bar is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square आणि R cube नंतर R cube काही क्यूब नाही येणार. R cap is a unit vector. R cap is a unit vector in the direction force Q2 ने एक्सपिरियन्स केला असेल तर R cap is from Q1 unit vector in the direction from Q1 to Q2. Is it right? Is it okay? F bar is equal to this. Is it right? Then what is electric field E because of a point charge Q plus Q? What is electric field E at a point? What is electric field E at a point because of electric charge plus Q? What is electric field E? If that Q2 is unity 1, it is the electric field E is the electric force experienced by test charge at that point. A test charge is unity, but actually unit नसतं. It is, to be very precise, Q2. So it is to be very precise, infinitesimally small. Anyway, we कधी खूप एक्सपेरिमेंट करू नये म्हणजे बऱ्याचदा सगळं सांगत नाही त्याचा अर्थ त्यांचा प्रत्येक वेळी दुष्ट हेतू असतो असं नाही. सगळं जर का सखोल सांगायला गेलं तर बऱ्याचदा त्याच अडकून बसायची शक्यता असते. त्यामुळे आपण ते तसलं काही करायला नको. Q2 धरूया म्हणजे इथे एक चार्ज there is a plus Q charge at a given point at some point, then electric field E at another point is, if you place plus 1 coulomb of charge here, what force it will experience? The electric force experienced by unit positive charge at any given point is called as, it becomes Q1 का नाही दोन नाही तो 1 केला तुला. If plus Q charge is here, then
at a distance r, the electric field E is 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square r cap. Is it right? Is it okay? Electric. Now we try to check whether it is possible for you to find out the answer without explaining what it is. First we say that there is a line charge. Suppose that you take a small copper wire. When we say wire, it is having only one dimension. To be very precise, it's a cylinder having very small cross section area which is negligible. आणि त्याच्यातनं आपण इलेक्ट्रॉन काढून घेतले. काय होईल? somehow या वायर मधनं इलेक्ट्रॉन काढून घेतले आपण. सो द वायर, आणि ती वायर एक 10 सेंटीमीटरची आहे. 10 याच्या इतकं सोपं कुठेही शिकवलं जात नाही. तुम्ही व्हिडिओ काढून बघा. 10 सेंटीमीटर लॉंग कॉपर वायर आहे आणि त्याच्यावरून आपण 1 कुलॉम चार्ज काढून 1 कुलॉम इतके इलेक्ट्रॉन म्हणजे 6 पॉइंट समथिंग इंटू 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन काढून घेतले. तर काय होईल? 10 सेंटीमीटर लांबीच्या वायरवर वरून कॉपर वायर आहे, त्यातनं आपण 1 कुलॉम इलेक्ट्रॉन काढून घेतले तर काय होईल? आणि अशी वायर इथे ठेवली. वायर 10 सेंटीमीटर लॉंग, वायर 10 सेंटीमीटर लॉंग आणि 1 कुलॉमच्या 1 कुलॉम होतील इतके इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड. समोर आता ह्यात बरंच असं असतं की काही ऍब्स्ट्रॅक्ट म्हणतात. एखादा तुम्ही म्हणाल की काढून कसे घेतले सांगा, जोपर्यंत ते सांगितलं पण इलेक्ट्रॉन काढून कसे घेतले ते मी आता अवघडाने एक्सप्लेन करणं. मग पुढचा प्रॉब्लेम सोडा असं नको. आपल्याला जेव्हा काही गोष्टी शिकायच्या तेव्हा त्या गोष्टी शिकण्याकरता ज्या काही एक्झामिनेशन लागतात त्याचं क्वेश्चन करायचं नाही. अदरवाइज इट विल एंडलेस. सो देयर इज अ वायर 10 सेंटीमीटर लॉंग, 1 कुलॉम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड आणि त्या वायर पासून एक मीटर अंतरावर पॉइंट पी आहे. पॉइंट पी लक्षात आलं का? Find out electric field E at a point P which is 1 meter away from the center of the 10 centimeter long wire, copper wire, from which 1 coulomb of charge are 1 coulomb, from which electrons which comprise 1 coulomb of charge are taken away. Is it right? So
I want to know how you proceed with it. कसं करणार? Coulomb's law सांगितलाय. Coulomb's law काय सांगितलं आता? So this is something which आता the major problem with today's generation is that you may complain that it's very difficult for us to carry out research. Why? Because almost everything is known, found by the others. So here, when you find out something which is otherwise found by the others on your own, it is equal to research. So you calculate now what is the electric field at point P. By common sense, what will be the direction of the electric field at point P? Common sense. कशी असेल? Right side. On the right side. Exactly on the right side. Yes. We presume this is x-axis. We presume this is y-axis. Z-axis ची गरज काही पडणार नाही. Are there point charges? आपण काय शिकलोय? Point charge शिकलोय. मग आता see, when few decades back, मग आता प्रॉब्लेम काय होता? असायचे, if there is a cube, on each corner of the cube there is 1 coulomb of charge. So find out the force experienced by any charge. प्रत्येक क्यूबच्या 8 कॉर्नरला 1 कुलॉम्ब चार्ज आहे. तर कुठल्याही कॉर्नरच्या जो चार्ज आहे तो किती फोर्स एक्सपिरियन्स करेल? इज इट क्लियर? लक्षात आलं का? कॉर्नर एक किंवा कॉर्नर क्यूब नको, स्क्वेअर आहे. दिस स्क्वेअर, all 4 corners contain 1 coulomb of charge. Origin आहे A किंवा origin धरूया A, B, C, D. Find out the electric force experienced by charge at corner C. कसं करणार? काय याच्यामुळे असेल, काय याच्यामुळे असेल, काय याच्यामुळे असेल. याच्यामुळे ह्या दिशेला, याच्यामुळे ह्या दिशेला, याच्यामुळे ह्या दिशेला. ही साईड 1 आहे. तर कसं येणार? Q1 Q2 से 1 आहे, त्यामुळे सिंपल. हा किती येईल? 1/4 pi epsilon naught. आणि we assume I, J, K किंवा X, A, Y, Z. Both are allowed. We presume so by X, A, Y, Z. X, A, Y, Z are unit vectors in X, Y and Z directions. Because of B, C will have because of B, C will experience a force of 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square 1 असं आहे AX, right? किंवा X cap म्हणतात किंवा I म्हणतात. ती all are allowed. X cap, AX or I. Right? Because of D किती येईल? Because of D 1/4 pi epsilon naught म्हणजे हे किती असतं ऍक्च्युअल आन्सर? 8.85 10 raised to epsilon naught किती दिलं आहे? हे टोटल किती येतं? 9 into 10 raised to 9. 1/4 pi epsilon is approximate आहे, ते एक्झॅक्ट नाही आहे. 9 into 10 raised to 9 येते. 1/4 pi epsilon naught AX प्लस ह्याच्यामध्ये किती? 1/4 pi epsilon naught AY प्लस ह्याच्यामुळे किती? ह्याच्यामुळे किती? 1/4 pi epsilon naught distance √2 आहे का? स्क्वेअर 2 into unit vector. Unit vector किती?
Unit vector in the direction 45 degrees. Unit vector म्हणजे किती? Unit vector in the direction of 45 degrees in xy plane किती येतो तो? Unit vector in the direction of 45 degrees in xy plane किती येईल? ax plus ay केलं तर काय होईल? हे 1 हे म्हणजे ax हे म्हणजे ay हे ax plus ay but its length is root 2 so length must be 1 so upon root 2 so unit vector in the direction of 45 degrees is 1 upon root 2 into x is it right so this into 1 upon root 2 x plus ay हे काय आलं so this is 1 upon 4 pi epsilon naught into हे पुन्हा x plus ax आणि ay पण आहे म्हणजे ax plus ay झालं आणि प्लस 1 upon 4 pi epsilon naught into 2 root 2 right ax plus ay म्हणजे काय झालं 1 upon 4 pi epsilon naught into bracket किती 1 हे 1 plus is it right or this x and this same means into this will be some value 9 to 9 हे काय तरी येईल something into ax plus same thing into ay हे अगदी सोपं आहे somehow I forgot to anyway so this simple problem we did not discuss actually तो काही आता अगदी म्हणजे नाही काही सोपं शिकवलं नाही किंवा असं सिलेबस आहे त्यातलं हे राहिलं असतं कोणी म्हणून सांगितलं हे काही घ्यायची गरज नाही पॉइंट म्हणजे 30 वर्षापूर्वी असे प्रश्न असायचे आता व्हॉट वी जम्प डायरेक्टली टू ए कॉपर वायर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग 1 coulomb charge removed त्यामुळे किती इलेक्ट्रिक फील्ड येईल so how do we proceed what is the logic what is logic okay so what we do we don't answer and today's tutorial batch will solve that first right so today we have tutorial at 3:30 at 1:50 so you come at मध्ये मोकळं आहे 2 you come at 2:15 right so take a break and think for it and at 2:15 today's tutorial batch will solve that okay